We are going to talk about corporate philanthropy, CSR, and employee engagement. And I have very inspiring and interesting guests with me. Maybe I'll briefly introduce myself. My name is Suyin Arts. I am an entrepreneur. I'm an author. I'm a speaker. I'm going to go on stage because I think it's because I am too close to the microphones. And I'm hopefully here to ask them the right questions to get the right answers. Engagement. Engagement voor bedrijven, voor personen is uiteraard heel erg waardevol. En dat is het voor ondernemers, voor de klanten, maar ook voor de werknemers. Dat is een van de dingen waar we in dit gesprek heel graag willen op inzoomen. Hoe kunnen we bedrijven uitdagen om filantropische praktijken toe te passen op alle niveaus in de organisatie? Mais je suis également très curieuse de comprendre quelles sont les méthodologies philanthropiques qui sont en cours de développement. Quels sont les types d'entreprises à impact qui adhèrent à ce mouvement. Et je vais vous introduire aux 5 personnes qui sont ici avec moi. Merci tout d'abord. Thank you so much for accepting our invitation and be with us here on stage. I'll start on that side. We are very happy to have Michaela Rinkist. She's a senior manager fundraising at United Nations Global Compact. Thank you for being here. Give her an applause. Next to Michaela, we have Jannie Haak. He is the CEO of Nationale Loterij. Thank you for being there as well. And indeed, an applause. Roberta Bosurgi, CEO from EVPA. Welcome to you. Harald Boel, administrateur délégué de Sofina. Bienvenue. And last but not least, Mieke Nieuwdorp, de founder van Engage 4. En daarmee weet u natuurlijk nog niet wat al deze mensen dan exact doen. Dus ik stel voor dat we even een heel korte tour de table doen, opdat we weten wie jullie allemaal zijn. Jannie, ik ga met jou beginnen, als dat mag. De Nationale Loterij. Ik ga ervan uit dat heel veel mensen in de zaal eigenlijk wel weten wat Nationale Loterij is. Maar Nationale Loterij is natuurlijk veel meer dan enkel spelen. Het is veel meer wat jullie doen. Kan je heel kort even zeggen wat de missie is van de Nationale Loterij? Ja, dus het rare aan het verhaal is misschien dat ons bedrijf heeft niet gekozen om aan filantropie te doen. Het is wat wij moeten doen. Hè? En het is misschien goed om even terug te grijpen naar de historiek. Dat is dat veel mensen zullen dat niet weten. Maar de eerste moderne loterij ter wereld, die werd georganiseerd in Brugge in 1441. En die eerste loterij die deed perfect wat wij vandaag ook nog doen. Hè. Het is trouwens de reden waarom loterijen wereldwijd overal loterijen noemen. Loterias, lotteries, loterie, loterij. Dat is naar het Brugse woord die men aan dat ding gaf. Het was lotingen. En dus wat deed men in Brugge? Dus zij bereikten een heel breed publiek, van zeg maar de Balkan tot in Venetië. Verkochten zij lotjes. En dan, door puur toeval, trokken zij winnaars. En de winnaars die verdeelden niet alle ingezette geld. Onder hen er bleef wat over. Okay. En in ons geval vandaag zou dat zijn, wij hebben ongeveer 1,5 miljard inzetten van iets meer dan 6 miljoen Belgen die regelmatig met ons meespelen. Wij verdelen daarvan ongeveer 1 miljard onder de winnaars. En dan blijft er 500 miljoen resterend over. Daarvan gaat heel veel terug naar de collectiviteit. Dat is zo'n 350 miljoen per jaar. En die andere 150 miljoen, ja, dat is voor de medewerkers, IT, verkopend en dergelijke meer. Maar dus wij doen eigenlijk nog altijd wat men in Brugge deed. En dat betekent dus eigenlijk, ook toen al,
ja, die loterij werd georganiseerd om het Bellefort te bouwen, om stadsversterkingen te bouwen, om het ziekenhuis te financieren, om weeshuizen te financieren en dergelijke meer. En dat is wat wij vandaag ook nog doen. We hebben meer dan 500 goede doelen, waaronder trouwens de Koning Boudewijn Stichting, waaronder trouwens ook Otto World. Dus ik voel mij hier goed thuis. Ja, het is een... Als ik naar de inleiding die we daar juist gekregen hebben teruggrijp, die door Hare Majesteit werd gegeven, waar ze de vraag stelde van, ja, moeten we naar schaal zoeken of moeten we eerder zoeken naar... ja, dan zou ik zeggen, wij zijn zo'n instrument van schaal. Allemaal kleine bijdragen en dat laat ons toe om daarmee 500 grootste dingen te doen. Fantastisch. Mieke, Engage 4. Ja, je hebt het opgericht. Je bent er in dit jaar, in maart, de strafste onderneemster van Vlaams-Brabant mee geworden. Kan je even kort vertellen wat jullie exact doen? Ja, zeker. Wij zien dat medewerkers zich heel graag maatschappelijk willen engageren. En we zien ook dat bedrijven zeer sterk willen inzetten op maatschappelijk engagement. Maar niet altijd weten hoe ze dat kunnen doen. Of ook met welke sociale organisaties. Dus Engage4 begeleidt bedrijven om samen te gaan werken met sociale organisaties. We zorgen daarbij dat we helpen bij het oproepen van medewerkers, een goede matching met sociale organisaties maken, maar ook zorgen dat we heel de projecten begeleiden. En heel specifiek bij Engage4 doen wij projecten waarbij medewerkers hun skills en hun expertise gaan inzetten. We noemen dat dan competentiegebaseerd medewerkers-vrijwilligerswerk. Een hele mond vol. Daarom spreek ik meestal in het Engels van skills-based corporate volunteering of mécénat de compétences in het Frans. En om die skills-based volunteering dan een succes te laten worden, zijn er bepaalde voorwaarden naar gekeken wordt? Ja, zeker, want skills-based volunteering is eigenlijk geven waar je goed in bent, uw kennis. En dan is het wel belangrijk dat dat professioneel gebeurt. Dus eigenlijk kan ik daar 3 tips rond meegeven. Bouw uw corporate volunteering in uw strategie van uw beleid. Strategisch. Laat zien dat je het belangrijk vindt. Een tweede ding is, investeer toch ook in een goede uitbouw van zo'n programma. En een derde is, communiceer heel veel erover met uw medewerkers. Geef hun de tijd om het echt ook te leren kennen. Ik zeg altijd, the magic happens in the matching. En daarom is het ook echt belangrijk dat je dat professioneel aanpakt, dat het een echte goede ervaring wordt voor je medewerker, voor je sociale organisatie en dan ook de meeste meerwaarde voor je bedrijf oplevert. Oké, dankjewel Mieke. Hal Boel, administrateur délégué de Sofina. Sofina, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites exactement? Sofina est une société d'investissement cotée à la Bourse de Bruxelles. Donc nous investissons dans d'autres sociétés. Nous essayons de les aider avec du capital patient, avec notre soutien, notre présence dans les moments faciles, dans les moments difficiles, avec des conseils qu'on espère aviser. Et nous investissons dans le monde entier, donc aux États-Unis, en Europe, en Asie, sur 4 thèmes principaux qui sont la consommation, la distribution, les soins de santé, l'éducation et la transformation digitale. D'accord. Et vous avez 2 fonds chez Sofina. Il y en a un qui existe déjà depuis un peu plus de 10 ans, si je me trompe, et il y en a un qui est un peu plus récent. Est-ce que vous pouvez brièvement nous indiquer ce que font les fonds? Oui, tout à fait. Donc le premier fonds est le fonds Sofina Boel pour l'éducation et le talent, qui existe depuis 2011 et qui est axé sur les thématiques de l'éducation et du talent. Et qui travaille à travers 3 axes. Un axe pour aider des jeunes Belges désireux de poursuivre des études dans des universités de renom à l'étranger. Un deuxième axe centré sur les artisans pour les aider à parfaire des formations. Et le 3e axe, qui s'appelle Boost pour les talents, dont le fonds Sofina Boel, avec la Fondation Roi Baudouin, est un fondateur, vise à aider des jeunes
de 14-15 ans, issus de milieux précarisés, pour les aider à réussir la transition vers l'enseignement supérieur. La réussite dans l'enseignement supérieur, en fait, est statistiquement liée à l'indice socio-économique des personnes. Et donc, c'est pour contrecarrer ça qu'on a fondé Boost pour les talents. Et le fonds Sophie Naboël soutient les programmes Boost à Anvers, à Liège et à la Louvière. Donc, ce fonds dépense à peu près 1,3 million par an et existe depuis 2011. Le deuxième fonds est un fonds qui est le fonds de solidarité pour le Covid, a été lancé en 2020 avec un montant de 20 millions et avec une vue one-off qui était de venir soutenir des projets qui adressaient les conséquences du Covid sur des thèmes qui nous étaient proches, en l'occurrence l'éducation et les soins de santé, et dans des régions où nous-mêmes nous étions actifs comme investisseurs, c'est-à-dire en Europe et en Inde. Merci beaucoup. Michaela Rinkist, you are working for United Nations Global Compact. Could you briefly introduce you to what you specifically are doing and what, as an organization, you stand for? Sure. So the United Nations Global Compact was founded by the late Secretary General Kofi Annan to put a human face to the global market and to unleash the power of the business sector as a force for good. And so when we were founded in 2000, we started with about just 40 companies, and since then we've grown to now having over 18,000 companies from all across the globe, companies from all different sectors, companies of all different sizes, from multinationals to small and medium-sized enterprises, and companies that are at all different stages of their sustainability and philanthropic journeys, so those who are learning as well as those who are leading. And so when companies join the Global Compact, they commit to embedding a principles-based approach to sustainability into their business operations and to reporting on that annually through a public reporting platform, and that is a way to maintain accountability. And our principles are based in UN norms and conventions, and they cover 4 areas, including human rights, labor, environment, and anti-corruption. And the reason why we advocate for this principles-based approach is because we very much believe that good behavior or good performance in one area does not offset poor performance in another area. And so if you think of the principles as being the baseline or the bare minimum of what a business should do to do no harm and to act with integrity, we also push companies to go beyond that baseline, and that includes engaging in corporate philanthropy. And I wear a few different hats at the Global Compact. My main role is as a fundraiser, so working with leading companies in an area who help fund some of our initiatives, but also engaging with those in the philanthropic sector and government donors as well. And I'm also in the process of leading a project, a new campaign we're going to launch later this year, challenging businesses to set SDG-aligned business targets to help the world meet the SDGs by 2030. So I hope you'll all follow us and stay tuned for that. Okay, thank you, Michael. Do I understand correctly that what you're actually doing is offering that local lens for people all over the world to start acting on a global scale? Is that correct? Yes, I would say it goes both ways. So we're headquartered in New York City, that's where our global office is, but we also have 70 local networks all over the world that are able to take the world we do globally and adapt it to the local context. And what's really wonderful about that is that it creates this symbiotic relationship. So what we're doing globally informs what our networks do locally, but then they, because they have their ear to the ground at the local level, that also informs the work we do globally. And so it helps us cultivate both this top-down and bottom-up approach to corporate philanthropy and sustainability. Okay, fantastic. Roberta, I'm finally coming to you. EVPA, what are you doing? You are the CEO. Can you give us the context in which you're working for the corporates, actually? Yes, thank you. Thanks, Serene, and thanks for inviting me. So EVPA is a network of investors for impact, so essentially organizations and individuals that deploy financial and non-financial resources
to create a positive social and environmental impact. So as a network, our organization, about 300 organizations, share, learn from each other, showcase experiences and practices on best way to amplify the impact of their capital. Capital meaning financial and human. So it can go from the grant giving that can be used catalytically to test a model, to invest in a charity, to support the local community. It could be an investment fund like the one that Harold mentioned, or it can be through foundation, corporates, or financial institutions. So in our community, about 60 or 70 are corporate and corporate foundations that are deploying grants, loans, investments in specific mission areas. And that's our exposure. We've been working with this community over the year, following them in what has been an incredible acceleration and engagement of corporates in this space. Mm-hmm. And you've been collecting some data, some insights, some trends within all the members of your community. Can you share some main insights that they gave you? Yeah, absolutely. I think that's what we do. We collect through the practitioner the trends, and we put the spotlight on what are either the innovative practices or learning or failure, success. And what we have seen over the last decade, as I was saying, number one is a shift within the corporate community of looking at philanthropy as something to do on the side, as a feel-good type of factor, to something that is core to also the raison d'etre of the organization, and moving from what is shareholder value maximization, that were the economic theories of the 70s, to a more stakeholder engagement. So putting it at the center of the business model also the interest of customers, suppliers, the community that gets served. And this has, of course, had an impact on philanthropic giving that has always been, corporates have traditionally always been quite generous in the giving to the local community, but in a variety of ways. So 10 years ago, about 80% of the corporate giving was given in the form of direct cash donation. 12% were in-kind support, so the type of engagement of voluntary, skills-based pro bono support, and the other 12% was through foundations. Now, over the last, if you look, when we looked at data in 2021 compared to 16, so only in 6 years, there's been an explosion of foundations as a vehicle, not just foundation, but also in some cases also corporate accelerator, corporate investment funds. So just to give you an example, in France in 2016, there were reported about 67 only corporate foundation. 5 years later, there were more than 400. In Germany, even more so, it's gone from 200 or 300 to over 1,500 corporate foundation. And this is because, as I said, corporates are trying to give more focus to their philanthropic giving, and foundations offer that opportunity to structure their donation into specific mission areas. Gives the opportunity also to build, they're building more competencies in this space and leveraging the opportunity to have a bridge towards civil society, towards the philanthropic sectors at large. I mean, we heard this morning the collective power of philanthropy in terms of nobody can solve the challenges that we face on their own, and philanthropy sits, or philanthropic organization sits in a very privileged position where collaboration is in the DNA. And that's something where corporate that have been traditionally founded on competition can learn a lot from our sector and find opportunities. So maybe I'll wrap it up. I don't want to still, but I think in terms of, so the trend
are quite different across Europe. So I gave you a couple of examples of France and Germany, but you know, Europe is beautiful because it varies. So despite that, in Germany there is still a lot of focus on direct corporate grants, while in the UK is mainly done through individual charities and foundations. Spain, again, the individual play a fundamental role, and so there is a broad spectrum, but what I summarize are more or less a convergence that we are seeing across Europe. Okay, thank you. And indeed, we cannot solve it on our own, and that's why I'm so happy to have this very diverse panel. I think you will agree with me that we have really people from different areas, and that's interesting to have a discussion with all of you. And I'd like to have like 4 focus points, if possible, if the time is allowing us to do so. I'd like to talk a little bit about the start and the why you started all with philanthropy. Then I'd like to zoom in on employee engagement, very important, and one of the important themes of this panel discussion. I'd like to touch upon innovation as well. And then, of course, I'd like to hear from you what are the impacts, because that, at the end of the day, is why philanthropy should work. We have to have an impact. But like Simon Sinek always says, let's start with the why. So, Harald Boel, est-ce qu'il y a une raison très, très, très spécifique, peut-être même personnelle, qui a été à la base de cette création du premier fonds et peut-être aussi pour le deuxième fonds? Oui, le premier fonds, donc celui qui a été lancé en 2011, venait d'une demande à la fois de nos collaborateurs à la Sofina et des membres de l'actionnariat familial qui considéraient qu'ils étaient tous les deux pour des raisons différentes, mais assez heureux du travail que l'on faisait à la Sofina, assez fiers de notre interaction avec les participations, d'essayer de les aider à grandir, avec une convergence sur les valeurs familiales d'entrepreneuriat, d'ouverture sur le monde, et dans un sentiment de giving back, voulait faire profiter l'environnement dans lequel nous opérons et qui nous avait soutenus toutes ces années, depuis de nombreuses générations, pour adresser des enjeux sociétaux que nous considérions comme importants autour de l'éducation et du talent. Donc il y avait cette notion de ce que nous faisons, nous en sommes heureux, mais nous voulons aussi rendre à la société, qui nous a permis de devenir qui nous sommes. Donc c'était parti de là. Le fonds de solidarité Covid est arrivé à un moment très spécifique qui était pendant le Covid, et avec une démarche qui est un peu analogue, dans le sens que les investissements de la Sofina, un certain nombre d'entre eux sont centralisés sur des thèmes de croissance, autour de la technologie, autour spécifiquement de tout ce qui est online. Et en fait, la crise du Covid a été, pour notre portefeuille, a eu plutôt un impact positif, voire très positif. Et en même temps, nous voyions ça et nous reconnaissions aussi que la crise du Covid avait mis à nu, dans les thèmes de l'éducation et des soins de santé, des énormes besoins. Et donc nous avons voulu adresser ces besoins en dégageant ce fonds de plus de 20 millions pour pouvoir, sur des thèmes que nous connaissions nous-mêmes autour de l'éducation et autour des soins de santé, pouvoir faire quelque chose pour contrer les impacts du Covid. Donc ça reste vraiment très proche de la culture de l'entreprise quelque part. Tout à fait. C'est dans la continuation de la culture de l'entreprise. D'accord. Mieke, jij zit hier eigenlijk eerder als dienstverlener, dus een klein beetje anders uiteraard. Maar je hebt natuurlijk ook een bedrijf gestart. Kan jij ons kort zeggen waarom je dat gedaan hebt? Van waar die focus om als dienstverlening andere bedrijven te helpen? Wel, voordat ik Engage4 opstartte, was ik actief in levenslang leren en ook in ontwikkelingssamenwerking. En in die ontwikkelingssamenwerking deden wij projecten in Afrika. En de mensen, de vrijwilligers die terugkwamen van die projecten, die hadden altijd geweldige ervaringen gehad, enthousiast, gemotiveerd. Die hadden ook heel veel bijgeleerd. En daar werd het mij heel erg duidelijk dat mensen zich echt maatschappelijk willen engageren met hun kennis. En ik kreeg dan eigenlijk heel veel vragen van mensen van...
kan ik mij niet dichter bij huis engageren? Hè? Sommige mensen zagen dan niet zitten om naar Afrika te gaan. En ik vond toen geen organisatie die dat soort van matchings deed. Maar dus ik zag heel veel positieve energie. Ik zag heel veel kennis die kon gedeeld worden met maatschappelijke projecten. En dat wou ik niet laten verloren gaan. Dus heb ik Engage4 opgestart. En wat wij doen is dus die lokale matchings met lokale sociale projecten. En dat is een mooi brugje naar engagement. Mensen willen zich organiseren, werknemers willen zich ook heel graag organiseren. En voor ik met het panel even ga praten over die employer engagement, wil ik jullie heel graag even een filmpje laten zien. We zijn gaan filmen bij 2 bedrijven, Schrader en Cartamundi. En we hebben daar medewerkers laten getuigen hoe zij deel uitmaken van wat ze doen op filantropisch vlak. Ik stel voor dat u even meekijkt. Ik ben dagelijks geconfronteerd met het financiële, het onderhandelen, businessaspect. En door de goede doelen kan ik mijn sociale kant, mijn empathische kant, ook laten zien aan de mensen. En dat doet me deugd, heel veel deugd. Mijn naam is Heidi Peters, werkzaam bij Cartamundi als aankoper sinds 2017. En in 2018 ben ik gevraagd om deel te nemen aan het Local Champion programma voor de goede doelen. Mon expérience personnelle là-dedans, qui est très positive pour le moment, c'est de pouvoir coordonner, chapeauter, donner de l'inspiration, essayer de rassembler les gens autour de projets sociaux ou environnementaux, par exemple très concrètement des collectes de déchets, du sponsoring de jeunes en réinsertion. Bonjour, je m'appelle Johanny Reberstorm, je suis responsable de l'analyse financière chez Schrader et je vais vous parler de l'initiative philanthropique dans notre groupe. Voor mij is het allemaal gestart in 2018. Mijn collega's organiseerden spelletjesavonden. We hadden ook Carta Motion. Dat is wandelen, fietsen, lopen, allemaal voor het goede doel. Geldinzamelingen. En eigenlijk werd hetzelfde over heel de wereld gedaan. Dus overal collega's die dat deden. Op dat moment heeft de firma dan ook beslist van het geld dat we doneren aan al die verschillende initiatieven. Voor mij persoonlijk is het een initiatief waar ik me in wil bijbetrekken vanwege het sociaal engagement heb ik altijd al in me gehad. Vanwege familie, vrienden, kennissen, allerhande. Tous les employés du groupe de par le monde et tous les membres de la famille peuvent soumettre un projet au fonds qui délibère en jury. D'autres initiatives ou animations sont initiées par les ambassadeurs développement durable pour des projets beaucoup plus ponctuels avec d'autres employés, pour par exemple des actions caritatives en période de fête de fin d'année. Et c'est justement en tant qu'ambassadeur développement durable que je me suis impliqué dans cette initiative. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'impact positif, autant social qu'environnemental. Pour moi, il est très important d'apporter sa pierre à l'édifice. 4 maal per jaar hebben wij een teamsmeeting met alle local champions. Dat zijn de mensen die zich lokaal inzetten om iedereen gemotiveerd te krijgen om geld in te zamelen voor goede doelen. De inzet op dat moment is brainstormen. Welke projecten gaan we steunen? Voor welke projecten gaan we geld inzamelen? Als we een korte samenvatting gemaakt hebben van die goede doelen, een voorbeeld hiervan is SOS Kinderdorpen, Meekanders, dat wij de afgelopen jaren financieel gesteund hebben. En dit kwam omdat er meer dan 500 mensen van Cartamundi gestemd hadden op bepaalde projecten. Zo krijgen we iedereen lokaal, internationaal mee op de Cartamundi Global Fund Car. Voor mij persoonlijk is het sociale aspect geweldig belangrijk. Ik wil met de mensen in contact komen. In mijn dagdagelijkse job als aankoper kom ik met de mensen op een heel andere manier, business-wise, in contact. En dan is het empathische dat aan bod komt in het Global Fund. L'engagement va de la suggestion du projet au suivi de sa mise en œuvre. Nous avons de belles réalisations en Afrique du Sud ou en Ukraine par exemple.
Il est également possible de sponsoriser via une ONG l'envoi d'un membre du personnel ayant des compétences techniques très particulières à des fins de formation de techniciens ou d'entrepreneurs locaux. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est qu'avoir cette opportunité de m'impliquer donne une dimension supplémentaire et plus de sens à mon propre engagement professionnel. Les projets sélectionnés par le fonds sont portés par les entités locales et un groupe d'employés et relayés au niveau de la communication groupe. Jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment eu de projet impliquant une équipe internationale, mais certaines initiatives suggérées par les ambassadeurs développement durable sont reproduites dans toutes les entités du groupe et les réalisations sont partagées via nos réseaux sociaux internes. Ce que l'on observe, et ça c'est très intéressant, c'est que les personnes ont davantage envie de se connaître, de se parler, et ça contribue assez largement à renforcer la cohésion au niveau du groupe. Cette deuxième fonction permet d'ajouter une dimension humaine enrichissante à mon activité professionnelle et honnêtement plus de rayonnement au quotidien. Ik hou ervan om mensen te enthousiasmeren, wat ik ook hoop te doen voor de goede doelen, voor de projecten. En het leuke daaraan is, in de wandelgangen, aan de koffieautomaat, overal waar je komt binnen de firma, buiten de firma, kan ik spreken over andere zaken dan Cartamoney en het aankopen bij Cartamoney. Het is een totaal andere wereld die ik op deze manier kan samenvoegen. En hopelijk springen de mensen mee op de kar. En ja, the power of one is voor mij belangrijk. Ik hoop mensen te enthousiasmeren, die ook weer anderen mee te laten werken en zo een groot geheel te krijgen. Ja, geef hen maar een applaus. Ze zijn hier wel niet, maar toch. Ja, we horen heel erg dat enthousiasmeren, dat zo belangrijk is. We zien haar ogen twinkelen als ze het erover heeft, ook bij hem. Monsieur Boel, quand vous voyez ceci, est-ce que ce sont des choses similaires que vous essayez de faire avec les personnes qui travaillent chez vous ou est-ce qu'il y a des choses complètement différentes avec lesquelles vous êtes capable d'enthousiasmer ces employés au sein de Sofina? Oui, j'ai reconnu beaucoup dans le témoignage des choses que nous pratiquons et en contraste avec ce que vous disiez tout à l'heure, l'échelle est importante. À la Sofina, nous croyons dans les relations qu'on peut créer. Et dès le départ, nous avons associé des membres de l'actionnariat familial, des membres des collaborateurs dans la Sofina pour la sélection des projets. Donc, à l'intérieur d'une structure, en collaboration avec la Fondation Roi-Baudouin, mais on a été impliqué dès le départ dans la sélection des bénéficiaires, ce qui a permis de créer aussi une relation avec eux. Et c'est très important de créer cet impact et cet effet de participation, parce que sinon la philanthropie alors devient un jeu d'écriture, un progress report, et alors sa propre pérennité peut être remise en cause. Dans le fond, pour le fonds Covid, on a été un pas plus loin. On a considéré qu'il y avait, surtout sur des thématiques avec lesquelles nous étions familiers, l'éducation, les soins de santé, pas mal d'analogies avec notre propre métier d'investisseur. Un projet philanthropique adresse un problème social. Une start-up a identifié une opportunité de marché. Une start-up va développer un business model. Une organisation philanthropique va développer une approche pour adresser un problème social. Il va avoir derrière une équipe qui va devoir mettre ce plan en œuvre et, en mettant ce plan en œuvre, atteindre un certain niveau d'efficacité qui, dans le mode de l'investissement, se mesure en return sur investissement, et dans le mode philanthropique, se dit quel impact a-t-on atteint en fonction des moyens mis en œuvre. Et donc, utilisant cette analogie, quand on a ouvert l'appel à projet pour engager les 20 millions du fonds Covid, on a eu bien sûr énormément de réponses. Et nous avons alors mobilisé les investisseurs et les autres collaborateurs de la Sofina pour faire la première diligence, pour aller mesurer et pour engager avec les projets qui étaient soumis et pour pouvoir les diligenter
afin de les présenter alors au comité de gestion du fonds de solidarité, dans lequel nous avaient rejoint des membres de la Sofina, mais aussi des membres de la Fondation Roi Baudouin. On avait aussi le concours de personnes venant d'Ashoka qui alors prenaient les décisions finales. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, d'abord, ça a été énormément de travail, beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Et pendant un certain temps, dans l'hiver 2020-2021, en fait, pas mal de nos collaborateurs étaient plus actifs là-dedans que sur le reste de leur boulot. Mais voilà, ça faisait partie de ce qu'on voulait faire, et donc les autres alors ont repris. Mais donc l'idée qu'on avait, c'était effectivement d'utiliser les compétences, d'utiliser les connaissances, les réseaux, l'expertise qu'on avait développée sur ces secteurs pour pouvoir les mettre en application sur des enjeux et des problématiques par rapport auxquelles il n'y avait pas de solution, je dirais, commerciale, et donc que la philanthropie devait adresser. Roberta, what I hear is that it's very important to take the people from the start, to join the project from the start, even within the selection of the projects already. I also hear that it might take a little longer and take more effort than you might think. Do you have the feeling that in the network you see a common practice that the people you meet regularly have? The short answer is no, because each organization is trying to find the approach that works for their workforce and for the mission or the areas that they support, right? Because as you also heard from the interviews here, the employee engagement is not just a huge pool of capacity that can be deployed into the philanthropic mission, but is also a great resource for talent within the organization, for engagement, for motivation, for loyalty. This is a strong data that has actually put the employee engagement. I mean, it's been many years the corporate have gone this direction. So there isn't an easy answer because there is a lot of work. So it's a lot of work if you do in-house due diligence and screening, like Harold was mentioning, but it's also something that companies sometimes they are victim of their own success, in the sense that they have a huge enthusiasm for the workforce, and it becomes then challenging to ensure that there is enough time, that they get released by their teams for the right time. So what we have seen, though, is that with the more focused approach of corporate philanthropies, then foundations, corporate foundation has become the primary entity or vehicle to manage the employee engagement, because then they use it as a resource to support the charity and the enterprises. And then that's definitely something that we are seeing more and more. We've also seen a trend towards matching our resources, so not just the in-kind, but also an opportunity for employees to contribute with their own, out of their own either bonus or salaries, and matching from the corporation. So there is also momentum for that. Michela, you are working on a very global scale, so we hear it's very different. Is that what you also see, that it's really depending even on countries, on places of the world, depending on the culture of the company, not only, but also the culture in the cities, or do you say, no, I do see many similarities going on all over the world? Yeah, that's a great question. I would say from our perspective, it definitely seems like a global trend. PwC came out with a survey a couple of years ago where they found that 85% of employees they surveyed from all across the world want to work with companies that are investing in sustainability and philanthropy, not just following the local regulations, but actually moving beyond that. And so what we advocate for is for sustainability and philanthropy to be embedded within the DNA of the company's culture. And one of the ways that we work with companies to do so is by promoting sustainability education. So we have an e-learning platform called the Academy that is available in numerous languages.
And that platform is open to all employees of UN Global Compact companies. So all the millions of employees who are part of the 18,000 companies can log on to this platform and take e-learning courses on sustainability. And it's a wide variety of topics, from an introduction to the SDGs and how to integrate that into the business, male allyship on gender equality, lots of different things. And it really helps employees feel like they're involved and engaged in the company's sustainability policy. Mm-hmm. So that's something quite innovative, I should say. Mieke, wat ik ook gehoord heb, is dat het soms heel moeilijk is om alle dingen in-house te regelen. Dat is natuurlijk handig voor jou, want dat is exact waar jij mee bezig bent. Op welke manier vind je dat een bedrijf moet nadenken om te gaan voor een manier van filantropie in het bedrijf te krijgen dat echt wel past binnen de cultuur en bij de kennis van het bedrijf? We hebben al een aantal mogelijkheden gehoord. Heb jij daar nog tips over? Goh, ja, ik denk, wij zijn bezig rond skills en expertise om de medewerkers te betrekken bij het maatschappelijk engagement van het bedrijf. Maar een bedrijf heeft eigenlijk heel veel opties. Een eerste manier is visibiliteit geven aan een goed doel. Dat kan al heel eenvoudig door medewerkers bijvoorbeeld de 20 kilometer van Brussel te laten lopen met t-shirts van het goede doel. Het andere is inderdaad financiële ondersteuning geven. Ook daar kan je medewerkers bij betrekken. Als zij acties organiseren om geld in te zamelen, kan je dat verdubbelen, matching funds. Of zoals Roberta zegt, payroll giving. Er zijn veel mogelijkheden. Een andere mogelijkheid is echt hun inzetten voor helpende handen. Bedrijven doen dat vaak via social teambuildings, 1 dag of een halve dag. En dan kunnen ze bijvoorbeeld helpen schilderen in een vluchtelingencentrum, voedsel uitdelen in een voedselbank. De vierde mogelijkheid, wat wij doen, is skills en expertise gaan inzetten. Een marketeer bijvoorbeeld, die het social media plan van een VZW op punt zet. Maar je kan ook diverse teams samenstellen uit een bedrijf. Mensen met finance kennis, administratief, procesmatig. En helpen de processen van een VZW verbeteren. Dus echt aan capacity building te doen. En de laatste mogelijkheid is natuurlijk een langere termijn engagement, deelnemen aan een raad van bestuur. Dus er is eigenlijk een hele waaier van mogelijkheden. En jij moet als bedrijf kijken, waar ben je klaar voor? Waar zijn je medewerkers klaar voor? Welke tijd is er beschikbaar? En op wat ga ik inzetten? De eerste manieren, daar gaan de medewerkers eerder hulp bieden. Ja. Bij skills-based volunteering of deelname aan een raad van bestuur vergt een veel grotere betrokkenheid bij de sociale organisaties. En er zijn steeds meer bedrijven ook effectief op zoek naar dat soort relatie met de sociale organisaties. So what we actually see is that we are craving for innovation. And sometimes we think that innovation is about bits and bytes, about new things, about digitalization. But of course, it's much more than that. It can be in a very small corner something that is very common to do in a certain business, to take it to philanthropy. So I'm very curious to see whether the panelists are daring to think out of the box and are doing very new things. Jannie Haak, zijn jullie innovatief bezig bij de Nationale Loterij? En ik veronderstel van wel. En op welke manier zijn jullie dan dingen aan het doen die toch heel anders zijn dan misschien pakweg 50 jaar geleden? Nee hoor. Nee. Ja, onze traditionele manier. Wij zijn een facilitator. Ik moet even wat reclame maken voor de Koning Boudewijn Stichting misschien. Als u om redenen van filantropie naar de Koning Boudewijn Stichting gaat stappen, dan gaat u merken dat er u eigenlijk niks van beheerskosten worden aangerekend voor het beheren door de Koning Boudewijn Stichting. Dus het geld wat u geeft, is ook het geld wat wordt doorgesluist naar projecten. Dat is te danken aan het feit dat de Nationale Loterij de overheid van de Koning Boudewijn Stichting gewoon draagt. Wij faciliteren, zeg maar, de filantropie. Als onze minister van Financiën daar juist zegt van ja, het klimaat zit goed voor filantropie in dit land, dan moet u weten dat als in de personenbelasting u een gift aangeeft, u stopt er uw attestje bij uw aangifte, daar is uiteraard een fiscale kost aan verbonden. Die fiscale kost wordt door de Nationale Loterij integraal gecompenseerd in de schatkist. En dus ook daar
ja, wij zijn een motor en een facilitator eigenlijk van, niet van corporate filantropie, maar van in de personenbelasting via de Koning Boudewijn Stichting, noem maar op. Het nadeel daaraan natuurlijk, en ja, Harold heeft gelijk, dat is dat die band tussen de speler, die nationale loterij en dat goede doel, dat engagement, bij wijze van spreken, en er zit niks commercieel achter, maar gewoon, ik weet wat dat ecosysteem doet van die loterij, dat eigenlijk dreigt verloren te gaan. En dus zijn we de laatste jaren heel fors aan het inzetten eigenlijk op het herstellen van die band. Hoe doen we dat? Door dat ecosysteem uit te leggen. Wat wij heel dikwijls gaan doen, is het ene goede doel met het andere goede doel in verbinding stellen. Dus wij gaan, want u weet hoe dat gaat in de filantropie, je moet al rap een keer naar een fundraising dinner. Ja, in alle eerlijkheid, ik kan daar mijn personeel niet naartoe sturen, want dan zie ik ga nooit meer terug en die hebben allemaal een cholesterolprobleem. Dus dan gaan wij bij de fundraising dinner van het ene goede doel, gaan we eigenlijk het management van het andere goede doel naartoe sturen. En op die manier proberen we eigenlijk dat beeld bij iedereen van dat is dan ook alweer die loterij en daar doen ze het ook. Dat proberen wij te versterken. Wij laten heel veel ruimte voor goede doelen om zelf aan het woord te komen. Op VRT en RTBF elke zaterdagavond in primetime een goed doel in beeld. Wij gaan heel hard inzetten op meer en meer onze platformfunctie. U kan inderdaad heel vlot mee deelnemen tegenwoordig op de website aan projectoproepen die we doen, waardoor dat engagement net iets groter is. Er loopt er nu een over duurzame ontwikkeling. Wij zoeken nog projecten, dus aarzel niet als u denkt van daar kunnen wij iets doen. Wij gaan hard inzetten op wat wij proximity noemen, waar wij eigenlijk een beetje de leemte vullen van de lokale bakker en beenhouwer die vroeger al vlot iets ging doen voor de lokale community, van de scouts tot ik weet niet wat. Dus ook daar, u dient uw projecten op de website. U stopt er een foto bij achteraf van voilà, daar waren we met onze petanqueclub, onze 25 jaar en vieren samen met de directe community. En voilà, wij storten gewoon op uw bankrekeningen. Maar misschien het belangrijkste nieuwigheid voor mensen in het publiek of zo is... je hebt onze collega's, de commerciële kansspeeloperatoren uit de privésector, daar ga ik het niet over hebben uiteraard. Je hebt de Nationale Loterij en dan heb je ergens de tombola, zoals dat heet. En dan komt ergens een organisatie een tombola-ticket verkopen en dat gebeurt redelijk archaïs. Dat heeft te maken door wetgeving, maar ook door het feit dat je moet al snel een internetplatform hebben. Je wil jouw spelers identificeren die deelnemen. Je wil zorgen dat de prijsverdeling correct gebeurt. Noem maar op. Dus nieuw is dat als je zo'n tombola in de toekomst wenst te organiseren, dat kan ook op onze website, u vraagt dat gewoon aan. Maar u kan ook opteren voor het feit dat de Nationale Loterij eigenlijk die tombola voor u organiseert. We doen dat onder kostprijs, bij wijze van spreken. Maar het betekent wel dat die mensen onmiddellijk toegang krijgen tot een professioneel platform voor de kleinere of de grotere VZW of de organisatie. Ik wil mijn leden, ik wil mijn stakeholders, ik wil er iets rond doen wat dat betreft. En dan gaan wij die logistieke taak, bij wijze van spreken, niet de marketing, dat is aan de organisatie zelf, maar daar gaan wij de logistiek daarvan aanleveren. En dus op die manier denk ik dat de meeste van onze innovaties er eigenlijk in zitten je hebt daar die institutionele rol, je faciliteert dat, maar hoe herstel je nu opnieuw dat engagement in wat is een loterij en wat doet een loterij?
Yeah, indeed, Roberta. Very, very new ways of thinking, trying to help in different ways, to bring people together is also something that I hear. Networking. Do you have the feeling that your members are really looking and talking to each other to find new ways, new innovative ways, different ways than before? Absolutely, and I think innovation is a little bit the fil rouge and the glue of our community, because they come together to find new solutions to big social and environmental challenges. So what unites our members is to say, okay, how can I use my resources available, whether it's my competence and in kind or my financial resources, to develop, to invest, we call it invest even if it's a grant, in a new solution that address the root causes of the problem. And I think where these purpose-driven philanthropists and investors have an opportunity is that they can really focus on the long term. They can really take big bets that sometimes organizations, corporates and private organizations cannot, because they're more tied to short-term cycle. And they, therefore, they can be patient, they can play the long-term game. I'll give a couple of examples of where big innovation has come out of philanthropic money. So I don't know how many of you are familiar with M-Pesa, the digital payment system that took by storm Africa over the last decade. That came out of grants from the Telecommunication Foundation, the Orange Foundation in Africa, and immediately became a key part of way of living in Africa in terms of enabling digital payments. Or if you think one of our members, that is the Doen Foundation in the Netherlands, that's also funded by the lottery in the Netherlands and so on, they were among the first to invest in Fairphone, so the new with the catalytic grants, so the new sustainable mobile phone that is based on recycling all the material and fair working right and labor rights. So I think that's where we as philanthropists and as investors for impact can play a big difference, because we can really address the root causes of the problem and experiment. And for each 10 failures, there is one success that then will turn around the issue. That's what you need to continue doing, of course. Go for the eventual success, even if it's not a success, at least you've learned something. Michaela, you've been talking briefly about the e-learning platform. When we were in touch before today, you were also telling me about an accelerator program that you are doing. I think that's quite innovative things. If we think about CSR, it's not immediately what we think of. Are there other examples you could share with us, or the reason why you do this new, different things in the philanthropic world? Sure. So with all of the programs that we have, the ultimate goal is always to enable behavior change within a company so that they are behaving responsibly and working towards positive impact. And so the e-learning course is one example of that. And then we have these accelerator programs that deep dive into a specific sustainability topic and basically walk a company from point A to point B to setting new policies and practices within their business. And these focus on different topics, including human rights due diligence, gender equality, climate action, and we also have a program called SDG Innovation for Young Professionals, where young talent within companies are identified and participate in the program to help build new SDG-aligned business products. And interestingly enough, one of the ways that a lot of our companies engage in philanthropy is by actually supporting our work by providing funding and technical expertise to help us build up these programs like the accelerator programs. And if I can provide a specific example, there's a Danish energy company that used to have one of the largest carbon footprints in Europe and then completely changed its business model. And now it's one of the largest renewable energy companies in the world. And so they came to us and they said, we want other companies to be able to follow our example and also decarbonize the way that we did. And so they helped us build up this climate accelerator program. And now we've worked with over 1,500 companies to take them on that journey. And we're going to be running round 3 of that program later this year and already have about 900 companies that have expressed an interest. So for us, it's really important for
leading companies to invite others to join them in that journey. And who can then enter these accelerator programs? Do you need So to be these a member yes. or can... Yes. Yes, exactly. So the accelerator programs are open to all members of the UN Global Compact, and that's regardless of where you're based in the world. So a little bit like the e-learning platform. Once you're a member, you can access... Exactly. Okay, fantastic. Exactly. Harold Boyle, je pense que ça a été très clair, surtout quand on a écouté le garçon tout à l'heure, quand il a partagé que les jeunes de nos jours, encore plus que peut-être nous dans notre temps, ils veulent avoir un sens dans leur vie. Ils veulent trouver un job qui paye bien, qui leur donne la possibilité d'avoir un certain équilibre dans leur vie professionnelle et leur vie privée. Mais c'est le sens qui est tellement important de plus en plus. Est-ce qu'il y a des choses innovatifs que vous avez fait qui fonctionnent, où vous avez l'impression que vous êtes capable d'attirer ces jeunes talents et garder ces jeunes talents qui sont déjà au sein de la société avec vous? Je pense qu'effectivement, c'est une question non seulement des jeunes talents, mais de l'ensemble des collaborateurs de pouvoir trouver dans l'engagement professionnel un sens plus large, comme on le disait dans le film. Alors, la chose qu'on a retenue, c'est que le rôle de la philanthropie là-dedans est un peu en deuxième phase, dans le sens qu'effectivement, les jeunes sont prêts à s'engager dans une société commerciale dont le but est de créer de la valeur pour ses actionnaires, à partir du moment où ils voient aussi que, à l'intérieur même de la stratégie de l'entreprise, de s'adresser aux dimensions sociétales fait partie du projet. Et donc que la société va créer de la valeur sociétale par son activité même. Et dans ce cadre-là, la philanthropie va venir, je dirais, un peu comme la partie visible de l'iceberg. Donc c'est parce que les enjeux autour de l'ESG, donc des enjeux d'environnement sociétaux, des enjeux de gouvernance, sont au cœur de la stratégie, que là-dessus, au-delà, vient alors la philanthropie qui rend cette chose plus visible, tout en adressant, en tout cas dans ce cas à nous, des enjeux sociétaux que nous connaissons à travers notre activité d'investissement. Alors, sur des choses innovatives que l'on fait, une chose en amène une autre. Nous avons été aussi, pendant le Covid, confrontés à des besoins, alors littéralement autour de nous, dans nos réseaux, d'hôpitaux qui avaient besoin d'aide, de maisons de repos qui avaient besoin d'aide. Et donc, nous avons créé la possibilité pour des membres du personnel de consacrer jusqu'à une demi-journée par semaine de temps, donc pour pouvoir venir aider seul ou en groupe. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a continué. Donc, tout à fait, complètement sur base volontaire, en fonction des besoins, mais les gens ont cette possibilité. Et nous avons vu que cette possibilité, alors, quand la crise ukrainienne est arrivée l'année passée, il y a une espèce de coalescence de nouveau reconnaître qu'il y a un besoin qu'on peut adresser et que nous sommes dans une position de confort relatif. Eh bien, le lundi suivant l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, il y avait dans une de nos salles de réunion tout ce que les gens avaient apporté en termes de premiers secours, de couverture, etc., pour, avec une de nos participations, envoyer un convoi vers la frontière polonaise. Et ça, c'est arrivé, c'était une initiative qui est partie bottom-up, sans aucune impulsion de la part de la direction, mais qui était, eh bien, c'est à la Sofina, c'est le genre de choses qu'on fait lorsque, autour de nous, il y a des enjeux sociétaux importants. D'accord. To close the panel, I told all of you we would like to go back to the basic reason of philanthropy. It's about having an impact on society, an impact on humanity, climate, equality, name it, an impact in one way or another. So I'm very curious if the panel would say that can we use the same KPIs that how we measure in a company? Can we use the same ones? Do we need to go look for different ways of measuring our impact? Roberta, do you help your members with specific tools to help them to measure? Yeah, no, this is the third pillar. You spoke about pillars. For us, is the tailored financial
the deployment, is the non-financial deployment, and the ability to measure and manage impact, because you cannot manage what you cannot measure, right? So that's the first basic. And sometimes you find a lot of organizations talk about impact, but then there is not even a methodology or an approach to say, okay, what exactly are you trying to achieve, and how you're going to make decision to steer your activities to make more impact. So we have developed years ago with our community a very simple 5-step methodology. It's accessible on the website for all if people are interested. But I think what we found is very much the mindset of the focus and the priority that is given to the measuring and managing. And we have a lot of our members that are impact funds, so funds that invest in positive social environmental enterprises that now measure their success in terms of not just the financial sustainability of their enterprise, but also the impact that they've created. And that is linked to the bonus of the people that work in that enterprise, how much impact they have created, and therefore it creates a positive, virtuous circle of incentives. So it's a fundamental aspect, and it's very, very important nowadays when the world of impact is mainstreaming, and this is great because a lot more resources, stakeholders coming into the space. But it's important that we use the right language, and we can really be able to quantify what are we trying to achieve, and learn from what we do. We cannot manage what we cannot measure. No, that's indeed very true. Michela, if we think about the definition of philanthropy, it's somehow woven through CSR, and especially you're from the States. We've had in the news quite recently that CSR in the States is not what it is already in Europe. So I think sometimes we need to measure because it's mandatory. Like big companies, here we have to measure and show that we are doing something for the environment. So that's very, 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 very different, all in every different place in the world. What do you think is the most important thing to keep in mind when we think about measuring to be able to manage? Great. Yeah, that is a great question. So what we focus on as an organization is we really want to generate systems change so that corporate sustainability becomes the norm and not the exception. So very much in line with what Roberta said earlier about moving away from only focusing on shareholder profit towards stakeholder value, including people and planet. And so I think for us, it does come back to our principles-based approach. Even though different countries have different requirements, the EU is much farther along than the rest of the world. The principles represent these universal ideals or universal values that I would say 99% of the world can agree upon. And so the way that we measure is through our public reporting platform. So as I had mentioned earlier, companies are required to report to us on the progress that they're making. And that allows us to both see how companies are performing on an individual basis, but also to see the global trends. And something else that we like to look at in terms of impact and measurement is, what role have we played in the larger corporate sustainability landscape? And there's a few examples of us having been leading. So we were the ones who invented the ESG framework in 2004, environmental and social governance. We were the founders of PRI, the Principles for Responsible Investment, which is very much used by a lot of investors for ESG investing. We're also one of the co-founders of an initiative called the Science-Based Targets Initiative, which is currently considered the leading standard for companies that want to reduce their greenhouse gas emissions. And what I love about that initiative in particular is now we have over 4,500 companies that have set these science-based targets, and their combined market value is equivalent to almost 1/3 of the global economy. And these are companies that are decarbonizing at a rate of about 8% a year.
And we also then look at some of the more local impact. So for example, in Brazil, we had both some local companies and a few international corporations, including a Belgian company actually, that worked together to support a Brazilian water fund. And because of that philanthropic investment, they were able to increase water access to 12 million people in Brazil. So we're really trying to look at all levels. And there is a lot of work that's still to be done, but it does feel like things are slowly moving in the right direction. Fantastisch. Mieke, zou jij ons een voorbeeldje, eentje misschien gezien de tijd, kunnen geven waar je echt kan zien dat het doel effectief bereikt werd en het effectief ook gemeten kon worden en ook bijgestuurd indien nodig? Ja, wij doen heel concrete projecten waarbij een klein team van bedrijfsmedewerkers zich inzet voor een lokale VZW. En wij meten kwantitatief en kwalitatief. Een voorbeeld dat we recent gedaan hebben. Een aantal bedrijfsmedewerkers zijn gaan samenwerken met een kleine VZW in de circulaire economie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te werk stelt. Die paar bedrijfsmedewerkers hebben gedurende 5 halve dagen, verspreid over een periode van 10 weken, het businessplan van die VZW verbeterd. Wij hebben nu vorige week geëvalueerd. Na 4 maanden heeft die kleine VZW al 7 mensen in de plaats van 5, dus 2 extra mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat die te werk stelt. Dus dat is een vrij kleine tijdsinvestering vanuit het bedrijf met skills en een vrij grote meetbare impact. Ik kan mij indenken, Jannie Haag, dat de Nationale Loterij toch wel een heel accuraat systeem zal hebben om te meten of de gewenste doelen behaald worden. Zijn daar dingen in die je met ons kan delen en misschien dingen die we als kleine of grotere bedrijven ook zouden kunnen toepassen? En je merkt het eigenlijk al in het panel. De vraag is natuurlijk wat we gaan meten. Meten we de reputatie voor de onderneming? Meten we onze ESG-score? Want wij denken als overheidsbedrijf, dan moeten wij eigenlijk mee met de beursgenoteerde ondernemingen. En wij willen ook een ESG-score van Standard & Poor's of iets in dat genre. Wil je het label van we are carbon neutral, wat wij zijn? Oké, ik moet toegeven, we moeten wat compenseren met wat cooking stoves en dergelijke. Meet je iets wat het doet in zaken jouw employer branding? Als wij dan een enquête houden, dan merken we toch, kiezen ze uitdrukkelijk voor die filantropie. Ja, ze komen gewoon toe in die loterij, maar als we die enquêteren, de laatste 60 recruteringen die we gehad hebben, dan gaan die in de check the box toch allemaal, alle 60, bij de eerste 2 de goede doelenpolitiek van die loterij zetten. Dus dat is in hun keuze en dat doe je ex post, waardoor het nog net iets, denk ik, achter is. Dan of meet je de reële maatschappelijke impact van het goede doel in kwestie. Dus dat is allemaal verschillend. Natuurlijk, wij geloven er nogal in bij de loterij dat wij geloven heel sterk in diversiteit. Het zal te maken hebben met het feit dat we toeval creëren. Dat betekent dat je, denk ik, ook je goede doelen niet mag doodknijpen met ISO-normen, governance-regels, controle-dingen en ik weet niet wat allemaal. Wij zijn daar nogal soepel in. Gedurende COVID hebben wij bijvoorbeeld gewoon al onze stortingen gewoon doorgezet alsof er niks aan de hand was. Dus musea, tentoonstellingen, ook al gingen die niet door, wij hebben die gewoon blijven steunen. Wij gaan proberen ook vooral gaten te vullen als wij merken van daar komt een organisatie en die kan eigenlijk niet terugvallen. Je weet wel, op van die grote structurele stromen, gelijk onderwijs, financiering of subsidies in het kader van milieu bijvoorbeeld nu op dit ogenblik en vanuit de gewesten van dit land. Wij gaan eigenlijk kijken van die dreigen eigenlijk tussen de mazen van het net te gaan glippen en zijn nogthans ongelooflijk interessant, ongelooflijk innovatief. Inderdaad, een beetje misschien met een hoekje af, om het zo maar te zeggen.
En dan gaan wij daar eigenlijk uitdrukkelijk voor gaan. Wij gaan ons dan ook niet gaan moeien en... Allee, we gaan er niet doodknijpen. Want meten, over het algemeen, dat is een last, weet u, voor die VZW's. Want gemeten worden, je moet zelf eens je eigen audits gaan invullen. Oei, 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 oei. Gemeten worden is niet altijd fijn. Monsieur Boel, en dernier, est-ce que vous avez des façons... comment vous mesurez l'impact que vous avez déjà eu? Est-ce que vous regardez d'autres organisations pour avoir de l'inspiration, de mesurer différemment ou de, comme on entend, mesurer deux choses différentes? Est-ce qu'il y a des choses que vous désirez partager avec nous? Oui, je pense que la mesure est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. La philanthropie d'entreprise a des impacts positifs sur la culture, sur la cohésion, éventuellement sur l'image même de l'entreprise. Mais en tant que gestionnaire, on est aussi redevable des moyens qu'on y consacre. Et si vous ne pouvez pas démontrer d'une manière ou d'une autre que ces moyens ont été en ligne avec les objectifs poursuivis, c'est de nouveau la pérennité même de la démarche qui pourrait être remise en cause. Donc nous, dès le départ, on a voulu mesurer l'impact partout où c'était possible. Par exemple, dans le programme Boost, on avait certains objectifs d'aider des jeunes à faire cette transition vers les études supérieures. Eh bien, on est allé mesurer le taux de succès en première année et dans les années suivantes par rapport aux moyennes nationales. Et quand on revenait au niveau de la moyenne nationale ou au-delà, on considérait qu'on avait fait un bon job. Mais la mesure n'est pas une fin en soi. La mesure, en fait, elle sert aussi à faire tous les feedbacks sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quels sont les problèmes qu'on rencontre. Et dans le cas du programme Boost, c'est un programme qu'on a fondé, donc on était les premiers. Et donc, bien sûr, il y a eu des corrections. L'avantage je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure sur se focaliser sur la relation, c'est qu'on garde le contact et on essaye d'avoir ces contacts forts avec les bénéficiaires du programme. Et dans le cadre de Boost, spécifiquement, un des objectifs poursuivis était que les jeunes qui soient passés par le programme, au sein de leur vie et de leur communauté, deviennent aussi des agents de changement. Il y en a plusieurs dans cette salle, et ils sont ici parce que la philanthropie et parce que l'entrepreneuriat social les intéresse. Donc aussi, pour moi, une partie de... Tick the box. Exactement. Tick the box. En ce qui concerne le Fonds de solidarité Covid, la mesure d'impact était prévue dès le départ. Et donc, c'est quelque chose qui a lieu pour le moment par rapport aux objectifs fixés. Est-ce qu'on les a atteints? Si oui, tant mieux. Et sinon, qu'est-ce que tout le monde a appris dans le processus? Well, thank you, all of you, for sharing what you already have shared. And I see we still have like about 10 minutes left. So I'm gonna see... We gaan geen toeval creëren. Daarvoor moet u bij de Nationale Loterij zijn. Maar heeft er iemand een vraag voor een van onze panelleden of een algemene vraag voor hen allemaal? Je voulais vous poser une question qui provient en fait du terrain. Comment est-ce que la philanthropie d'entreprise prend en compte les réels besoins du secteur associatif, et en particulier 3 choses qui sont toujours remontées, qui sont l'engagement pluriannuel. Les entreprises en général ne font pas d'engagement pluriannuel. L'engagement non fléché, donc non destiné à des projets spécifiques, mais destiné à renforcer les structures des philanthropies, des associations. Et troisièmement, l'engagement des salariés en fonction des réels besoins de l'association, du secteur associatif, et non en fonction des besoins de l'entreprise. D'accord. Voelt er iemand zich meteen geroepen om te antwoorden? Mieke, ja? Even deze micro, kan iemand? Ja, thank you. In onze praktijk, wat wij op het terrein doen, vertrekken wij inderdaad echt vanuit de noden van een VZW. Noden in hun dagelijkse werking. Zij gaan die formuleren. Wij gaan dan met de verschillende bedrijven waar we mee samenwerken kijken welke teams er kunnen samengesteld worden, met welke skillsets,
waarbij dat ze dan effectief op die nood kunnen gaan samenwerken. Dus we vertrekken wel echt van de vraag vanuit de VZW's, omdat inderdaad het gevaar soms is dat, laat het mij zeggen, de meest sexy noden worden het eerst opgepikt vanuit het bedrijfsleven. Ik zag dat ook in projecten in Afrika. En dan krijg je rare dingen. Dus ik vind een heel terechte vraag om echt ook wel genoeg rekening te houden met de verschillende noden. En Jan heeft ook al mooie voorbeelden gegeven vanuit Nationale Loterij, dat ze ook heel breed en divers programma's gaan subsidiëren. Ja. J'aimerais peut-être aussi retourner la question. Moi, j'ai souvent la question de mes employés. Donc, nous, on est partenaire des opéras en Belgique. La Monnaie au niveau fédéral, Opera Ballet Vlaanderen in Antwerpen en Gent en de Opera in Luik. Et bien sûr, oui, gérer une organisation, c'est fort complexe. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en mesure. Et donc, on a des mesures, par exemple, environnementales qui disent qu'au sein de l'entreprise, quand on prend quand même une copie de quelque chose, fais-le recto verso. Il y a des simples trucs pareils parce qu'il faut que le volume d'utilisation de papier diminue chaque année. Et donc, il y a beaucoup de restrictions, disons, appelons-la des restrictions. Souvent, moi, j'ai la question de mes employés, Monsieur l'administrateur délégué, vous avez donc nous obligé maintenant de venir avec notre tasse de la maison. On peut remplir ici avec de l'eau voilà, du robinet. Et il n'y a plus d'eau dans le frigo, en bouteille, plastique, etc., etc. Mais on sait que nous, on est partenaire de la Monnaie. Et on a reçu une invitation qui était sur un carton, presque en percament, avec des lettres en or, envoyées par une enveloppe sans format, qui était apportée par quelqu'un en voiture. Monsieur l'administrateur délégué, oui, est-ce qu'ils tiennent un peu compte de souhaits de ceux qui leur financent de temps en temps, ou est-ce qu'ils font n'importe quoi? Et donc, ça joue dans les deux sens. Et je comprends ta question à 200%. Mais je pense que le secteur associatif doit aussi comprendre que là où l'argent est généré, il y a aussi certaines questions et des demandes et des souhaits. Et donc, c'est un vrai débat, je pense, entre les deux. Je kan natuurlijk niet voor iedereen goed doen. Is er nog een vraag van iemand? Eentje kunnen we nog nemen. Ja. Mark Michiels van Kom op tegen kanker. Ik hoor hier enorm veel solidariteit van bedrijven, van mensen en organisaties. En ik weet dat Belgen, Vlamingen en mensen zeer solidair zijn. Wij zien dat met Kom op tegen kanker iedere dag. Alleen, ik zie dat niet zoveel in de samenleving, eerlijk gezegd. Ik zie meer vijandigheid. Ik zie haatcampagnes. Ik zie hardheid ook in de samenleving. Zouden we niet... En vandaag dat is hier een warm bad. Ik vind dat fantastisch. Maar zouden we dat ook niet meer moeten zeggen wat gebeurt? En wat jullie doen als bedrijven en wat die organisaties allemaal doen. Want ik denk dat er een beetje nood is aan dat ook te horen in de media. Want in de media hoor ik dat ook niet zoveel, eerlijk gezegd. Media brengen vooral slecht nieuws en negatief nieuws, want dat verkoopt goed. Maar het goede nieuws en de goede initiatieven komen veel minder aan bod. Nu, ik weet, dat heeft met van alles te maken, met sociale media enzovoort. Dat debat gaan we niet voeren. Alleen een soort oproep dat wat hier gezegd wordt, dat een luidspreker wordt opgezegd. Dat is de vraag. Enfin, of de suggestie. De suggestie. Do the ladies have something to share about communication? Should we more communicate about, because we're all doing good, we're all happy to share, but nobody knows we are sharing. Does any of you have ideas maybe to finalize this discussion on how we can better communicate with the outside world about all the marvelous things we are all doing or intend to do? Any suggestions?
let's already share a picture of all of us online saying we were here and tell the world that we are doing a good thing, for example. Any other suggestions, maybe? Well, I think, as we said, it's a fine line because the world is burning with the planetary issues, wars. We're going backwards rather than forward, and so I think to be too celebratory sometimes might make us feel like we are complacent. So there is a lot of good stuff, but I think the gentleman is right. Media doesn't sell as well if you only talk about positive. And in fairness, there is an urgency to create, because although today is wonderful, we are still a very, very, very small percentage of the world, you know. And if again, measuring and managing, I mean, if you look at the philanthropic capital and the investment for impact capital as a percentage of all the funding that floats in the financial system, we're talking about a 0.00%. So I think we have to become more positive. We have to really give more visibility to the good that is happening, but at the same time, there is no time to lose, as far as I see. Thank you. Mieke? Ik denk dat het ook heel belangrijk is om hele concrete, haalbare voorbeelden te geven. Dat iedereen het gevoel heeft, ik kan echt mee het verschil maken. Want dat is waar we naartoe gaan. Iedereen moet het gevoel hebben van zelf mee het verschil te kunnen maken. Ik denk dat dat een mooi einde is. I think to be able to all make the difference, to all create, because that's also a very nice word I heard. To create, let's create together. Let's create things that make a difference. Let's make and keep making that impact. I would like all of you to give a very warm applause. Geef een applaus alsjeblieft voor al mijn gasten.